Welcome to Netaji Subhas Open University. Today, in this particular session, we will have a detailed analysis and understanding about the Indian financial market, the instrument and the organizations who are engaged in the financial market, something what is called as options, something what is called as derivatives, the precise idea on what is mutual fund, and then how the options are being valued in the financial market. In this coverage, we are going to cover all this particular issue in so far as global financial market as well as the Indian financial market. But at the beginning, let us understand what is financial market. What is it? It is a market where finance is being traded, the money is being traded. There is also a market called as money market. Money market means ready-made. I need money today. I go to a person who has got the money. So, I take a loan for short term for a particular purpose and return back. It is called money market, short term. And the finance market is basically a long run. What I am doing, ki korchi ami, I basically set up for a business or for any other purpose, I need a huge amount of money. I go to a particular market to raise the money thereof. So, the financial market precisely have got something called as debt market, যেখান থেকে আমি উধার মানে ধারে টাকা নিতে পারি, a market which has got a place for the equity market, যেখানে আমি equity share issue করে টাকা নিতে পারি. It has got a market called bond market where I can get the money through issuance of bonds, or it has got some more other issues like a transaction called as derivatives. Derivatives means like if I issue a share, then it is a direct issue of share. I am issuing share at a premium, I am getting the money with a premium or without a premium, the money directly comes out. So, it is an instrument which can be seen, it is called as a direct market, or it is a primary market. If the first time I am selling the share in the market, it is called primary market. Once the shares are already in the market and then the market, the shares are being traded in the market, is called the secondary market. But there is another parallel market in the Indian as well as global financial market called as derivatives. Today in this session, while discussing about what is a financial market, we should also concentrate on the derivatives and then the options in the derivatives এবং কি করে এই options এর value করা হয়, the pricing of these options, how it is being done, and then finally we will have some understanding about what is mutual fund and then how the mutual funds are being traded, কি করে price নির্ধারণ হয় এবং how the people get advantage or disadvantage out of this particular market. This is the substance of this session's outlay. Now, financial market always has got a very wide approach concept. Something a transaction which takes place absolutely spot right now. Right now means I am buying some share, it is called a spot purchase. I am going to buy the shares or debenture or bond after 3 months of time, but today we are making the agreement, is called future market. So, fundamentally let us clarify the basic issues. The market is segregated into different instrument wise segregation. Instrument wise segregation টা কিরকম না, একটা সেগমেন্ট হচ্ছে বন্ড মার্কেট, যেখানে বন্ড নিয়ে ট্রানজাকশন হয়, মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বন্ড, স্টেট গভর্নমেন্টের বন্ড, রিজার্ভ ব্যাংকের বন্ড, ডিফারেন্ট গভর্নমেন্ট কোম্পানিগুলো যে বন্ড ইস্যু করে. I repeat, বন্ডটা কি জিনিস? বন্ড is basically a loan instrument. That means a company who instead of taking the loan from a bank can approach the people as a whole in the country ke sir amar company te apnara kichu taka dhar din. So, it is a debt capital, and once the money comes in against a particular certificate that the after 5 years, 7 year or 9 year, the company is going to repay back the entire money, and during this tenure the company is going to pay say a particular rate of interest. This is what is called as bond. Now, once the company issued the bond, taken the primary money, I being one of the bondholder has got an access to this market
where I can trade the bond certificate টাকে ট্রেড করতে পারি। দ্যাট মিনস I want to sell, আমার আজকে টাকা দরকার, I want to sell the bond, and the bond originally কে ইস্যু করেছিল? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সো অ্যানাদার XYZ যাদের কাছে এই বন্ড নেই তারা এই বন্ডটা কিনতে ইন্টারেস্টেড, কারণ বন্ডটা কে ইস্যু করেছিল? বন্ডটা ইস্যু করেছিল বাই দ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, যেখানে পেমেন্ট বা সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে কোনো সেকেন্ড প্রশ্ন নেই। রেট অফ ইন্টারেস্ট টুডে মার্কেটে ইন এনি ব্যাঙ্ক ফিক্সড ডিপোজিট দ্য রেট ইজ অ্যারাউন্ড 6%, 7% or 8%। আমার কাছে যে বন্ড আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, সেই বন্ডের রেট অফ ইন্টারেস্ট আছে 11%। সো এনিবডি এলস ইজ ওয়ান্টেড টু বাই দ্যাট পার্টিকুলার বন্ড, কেন? টু আর্ন হায়ার অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট। আমি কি করতে পারি? আই গো টু দিস মার্কেট, সো ইটস আ মার্কেট লাইক এনি মার্কেট উই সি ইন আওয়ার লোকাল এরিয়া। সো আই গো টু দ্য মার্কেট অ্যান্ড দেন সে দ্যাট I want to sell, so I become a bond seller। ঠিক আছে, 100 টাকা করে অরিজিনাল দাম ছিল, অ্যান্ড টুডে দ্য রেট অফ ইন্টারেস্টের জন্যই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, দ্য মার্কেট হ্যাজ গন আপ। I am able to sell at 110 rupees, and this goes on trading। এই যে সেকেন্ডারি টার্ম এটা বিক্রি হচ্ছে, একে বলা হয় সেকেন্ডারি মার্কেট। আর প্রথমবার যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এটা বাজারে ছেড়েছিল তখন একে বলা হয় প্রাইমারি মার্কেট। তাহলে ক্যাপিটাল মার্কেটে যেমন একটা প্রাইমারি মার্কেট আছে, একটা সেকেন্ডারি মার্কেট আছে, বন্ড মার্কেটও এক্স্যাক্টলি সেরকম একটা প্রাইমারি মার্কেট আছে, একটা সেকেন্ডারি মার্কেট আছে, এবং দুটো মার্কেটই আমাদের এখানে প্যারালালি আমাদের দেশে কেন সারা পৃথিবীতে চলে। বন্ডগুলোর সুন্দর সুন্দর নাম আছে। আমাদের দেশে হয়তো আমরা বলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বন্ড, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বন্ড, GSEC, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস, স্টেট ডেভেলপমেন্ট লোন বন্ড। গ্লোবালি এই বন্ডগুলোর একটা দুটো এক্সাম্পল আজকে আলোচনা করা যাক। There is something called as euro dollar bond. What is euro dollar bond? A bond issued by a American company, যেখানে সার্টিফিকেটটাতে লেখা আছে কত ডলার বন্ড, মানে বন্ডটা ইস্যু হচ্ছে ইন ডলার বাই এ US কোম্পানি, কিন্তু কোথায় ইস্যু হচ্ছে? ইট ইজ গেটিং ইস্যুড ইন ইউরোপ। সো ইন দ্য ইউরোজোন, ইউরোপে বন্ডটা ইস্যু হচ্ছে, কে ইস্যু করছে? বাই এ আমেরিকান কোম্পানি ইস্যু করছে। আর বন্ডে কোন কারেন্সিতে বন্ডটা ইস্যু হচ্ছে? এটাকে বলা হয় ডলারে ইস্যু হচ্ছে। এই ধরনের বন্ডকে বলা হয় ইউরো ডলার বন্ড। প্রচুর এক্সাম্পল। আরেকটা বন্ডকে বলা হয় সামুরাই বন্ড। সামুরাই বন্ড মানে অনেকটা সেই জাপানিজ রেস্টলার সামুরাই, যারা বিশাল বিশাল চেহারা। তার মানে USA বোয়িং কর্পোরেশন, তারা একসঙ্গে হয়তো 100 মিলিয়ন US ডলারের একটা বন্ড ইস্যু করছে টাকা তোলার জন্য। কোথা থেকে? সে ইন ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, 4টে মহাদেশে একসঙ্গে তারা বন্ড ইস্যু করছে। হিউজ অ্যামাউন্ট অফ বন্ড মানি। দে কালেক্টিং দ্য মানি ফ্রম অল দ্য পিপল ফ্রম দিস 4 কন্টিনেন্ট। সাইজ ইজ সো জাইগান্টিক, এর নাম USA এবং ইউরোপে এই বন্ডটার নাম হয় সামুরাই বন্ড। আমাদের দেশে ডেফিনেটলি এত বড় সাইজের বন্ড দেখা যায় না, বাট ইয়েস, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডেফিনেটলি ইস্যুজ আ ভেরি ভেরি বিগ সাইজ বন্ড ইনটু ইট। এই বন্ড মার্কেট আর ক্যাপিটাল মার্কেটে পরে আমরা একটু আলোচনা করি মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে, তারপর আমরা ডেরিভেটিভস এবং অপশনসে ঢুকবো। মিউচুয়াল ফান্ডটা কি? Mutual fund is something, a fund where the investors are not directly investing in the capital market. What is capital market? Repeat kori. Capital market means one of the Indian company jar business expansion, growth, development এর জন্য টাকা দরকার, approach the market মানে Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange, কিভাবে by issuing a shares, এবং কমন পিপল সেই শেয়ারস পারচেস করেছিল, এটাকে বলি আমরা প্রাইমারি ইস্যু। যখন দ্বিতীয়বার সেই কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে তখন আমরা বলি ফলো অন পাবলিক অফার, FPO। এবং এই শেয়ারগুলো যখন মার্কেটে ট্রেড হতে থাকে, মানে কেউ কেনে কেউ বিক্রি করে, এটাকে বলি আমরা সেকেন্ডারি মার্কেট। একদম ক্লিয়ার সবার কাছে? নাও হোয়াট মিউচুয়াল ফান্ড ডাজ, সে আই এম এ কমন পিপল অফ দ্য কান্ট্রি, I do not have any knowledge about what is the market sentiment, how the Bombay Stock Exchange index goes up, what are the factors that influences, what is economic indicator. I am not absolutely aware about anything, but I have got some money and I want to see that my money earns something more from the market, which is substantially higher than the bank interest rate. Banker interest rate যদি 6, 7 বা 8% হয়, and if I want to earn at least 12%,
অ্যান্ড আই এম রিয়েলি স্কেয়ার্ড, আমি মানে বেশ ভীতু মানুষ, আমি ডাইরেক্টলি শেয়ার কিনতে চাই না, বিকজ ইফ আই বাই এ শেয়ার দেয়ার মে বি এ পসিবিলিটি দ্যাট দ্য প্রাইস অফ দ্য শেয়ার ফল ডাউন, দেন আই লুজ এভরিথিং। সো আমি ভীতু মানুষ, আমি ডাইরেক্টলি শেয়ার কিনতে পারছি না, আমি শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে ধারণা নেই, আমি শেয়ার কিনতে পারছি না, আমি ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটের 7 or 8% ইন্টারেস্ট রেটে আমি হ্যাপি নই। সো আমি কোথায় যাব? হোয়ার আই উইল মেক দ্য ইনভেস্টমেন্ট? দ্য অ্যান্সার কামস মিউচুয়াল ফান্ড। মিউচুয়াল ফান্ডটা কি? ইজ বেসিক্যালি আ প্রফেশনাল টিম যারা ক্যাপিটাল মার্কেট, বন্ড মার্কেট, ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট সব সম্পর্কে যাদের একটা আলোচনা, একটা ধারণা আছে, who are experts in this particular field, they collect the money from the small investors, 10,000, 20,000, 50,000, 1 lakh, etc. etc. এই সম্মিলিত মানিটা, the cumulative amount, they invest it 1, 2 or multiple company share. Say for example, today buying a share of SCC Cements or buying a share of Unilever for me as an individual becomes a very difficult, কারণ share price is very very high, আমি এতটা দাম দিয়ে কিনতে পারছি না। বাট কালেকটিভলি 1 লাখ মানুষের কাছ থেকে যখন টাকাটা এসে একটা সেন্ট্রাল পুলে এসে পড়ছে, দ্যাট জেন্টলম্যান অর দ্যাট অর্গানাইজেশন, যাকে আমরা বলি মিউচুয়ালি ফান্ড মানে সবার মিউচুয়াল ফান্ড, সেই মিউচুয়াল ফান্ড যখন ইনভেস্ট করছে, দেন ডেফিনেটলি দে মেক আউট সাম গুড অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট। তারা জানে হোয়েন টু বাই অ্যান্ড হোয়েন টু সেল, এবং এই সেল করে যে এক্সট্রা টাকাটা তারা আর্ন করছে ইন দ্য প্রসেস অফ ক্যাপিটাল গেইনস অর ডিভিডেন্ড, এক্সট্রা অ্যামাউন্টটা ডিস্ট্রিবিউট করছে অ্যামং দ্য পার্টিসিপেন্টস হু বেসিক্যালি গিভেন দ্য মানি। এটাকে আমরা কি বলি? রিটার্ন অন দ্য মিউচুয়াল ফান্ড, ওকে, অর রিটার্ন অন দ্য ইউনিটস অফ দ্য মিউচুয়াল ফান্ড। So we have so far we have discussed the Indian financial market. So it's a market where financial instruments are being traded, bond, shares, mutual funds, etc. etc. We discussed something called as money market, short term money lenden, যেখানে ইনস্ট্রুমেন্টটার নাম হচ্ছে সিপি, কমার্শিয়াল পেপার, 7 দিনের জন্য লোন দরকার। সো কম্পিটিটিভ রেটে মানি কোথা থেকে পাওয়া যাবে? কর্পোরেট ডিপোজিট হতে পারে, সিডি অথবা সিপি। মিউচুয়াল ফান্ডস উই হ্যাভ সাম ডিসকাশন যে কী করে মিউচুয়াল ফান্ড চলতে পারে। Now combining all these 3 or 4, we are coming to the most important part of the financial market আমাদের দেশে as well as globally. এই সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড সবথেকে কমপ্লিকেটেড পার্টটার নাম হচ্ছে ডেরিভেটিভস। আমাদের একটা দারুণ চ্যাপ্টার আছে এই সাবজেক্টে, যে চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে ডেরিভেটিভস, ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস। ডেরিভেটিভ শব্দটা কী করে এসছে? দ্য ওয়ার্ড ডেরিভেটিভ কেম আউট from the word derive. That means the benefit, advantage or disadvantage of that derivative, not a direct but derived from something else. Complicated? Let's make the subject easy. I purchased the share of SCC Cements, share price gone up, I sold out, make profit, it is a direct gain. Share price fall down, I am crying, it is a direct loss. But I purchased something that's a mutual fund, units of mutual fund, where the mutual fund made the investment in SCC Cements. So the SCC Cements price, if it falls down, the mutual fund net annual value also will fall down. So তখন আমি কাজে, then also I am crying, but I am crying because my mutual fund price is coming down. কেন? Because the underlying asset, মানে মিউচুয়াল ফান্ড কোথায় ইনভেস্ট করেছিল? ইন দ্য শেয়ার, সো দ্য আন্ডারলাইং অ্যাসেট প্রাইস ইজ কামিং ডাউন। সো ফ্রেন্ডস, অল অফ ইউ প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টু কনসেপ্ট। ডেরিভেটিভ কামস আউট ফ্রম আ ডিরাইভ থিং, মেইন জায়গার টাকাটা অন্য কোথাও ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে, এবং সেই যে অন্য জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে, দ্যাট মে বি আ শেয়ার, দ্যাট মে বি আ বন্ড, দ্যাট মে বি আ রিয়েল এস্টেট, দ্যাট মে বি আ ল্যান্ড, দ্যাট মে বি এনি আদার থিং, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস। এবং আমি ডাইরেক্টলি ওটা কিনিনি, আমি মাঝখানে একটা ইন্টারমিডিয়েটরি কিনেছি, যা প্রাইস ওঠানামাটা ডিপেন্ড করছে ওই প্রাইমারি অ্যাসেটটার ওঠানামার ওপরে। এটাকে বলা হয় আন্ডারলাইং অ্যাসেট আর ডেরিভেটিভ অ্যাসেট, রাইট? নাও এই ডেরিভেটিভস, ক্যাপিটাল মার্কেট, বন্ড মার্কেট, ফিনান্সিয়াল মার্কেট, দিজ আর অলওয়েজ টার্বুলেন্ট। আমরা সবসময় শুনি ইউএসএতে কোনো ইন্টারেস্ট রেটের চেঞ্জ definitely has got a direct impact on the Indian economy and Indian capital market, Indian bond market. সবসময় এটা চেঞ্জেবল হতে থাকে।
Now, when all these things getting changed, everybody is getting scared that the prices that I am offering tomorrow, if the price falls down, then I will be loser. Give you one very easy example, then a slightly difficult example. Kirokom, I want to import a machinery, okay, for my factory, and the machinery price is 1 lakh US dollar. Today, the dollar price is going at 65 rupees. The manufacturer is in Germany. The Germany manufacturer, say Siemens, Germany থেকে কি বলছে আমাকে, Siemens বলছে sir delivery period is 6 months. So today it is July and then say somewhere in December end আপনার মালটা সাপ্লাই হবে. So the machinery will be delivered in the month of December. Price is 1 lakh US dollar, কোনো dispute নেই. What is the dispute? Today the dollar rate is 65 rupees, মানে 65 টাকাতে $1 পাওয়া যাচ্ছে. In the month of December, how we can predict what would be the dollar price in the month of December? Very difficult thing. If the Indian economy do very good, balance of payment, balance of trade as per the economic terms, if all favorable things, hote pare 65 টাকাটা কমে 62 hote pare, 62 it may come down. That means with 62 rupees I can buy $1. Or else, if entire economic situation goes poor, then instead of 65 it may be 69 rupees per dollar. So assume today I am calculating that for this import 1 lakh multiplied by 65 lakhs rupees is my total import cost, and in December when the actual material comes, then it becomes say 69 lakhs, 4 lakh টাকা বেশি খরচা হয়ে যেতে পারে, which is as on today say in the month of July it becomes impossible to understand. So the trader, business houses, bankers, financial market player, they goes on making adjustments among themselves, agreement among themselves. Era at agreement kore je what will be the price on 31st of December for dollar. Ei je price which is getting decided today is called as forward rate or future rate. আমি repeat করি, it's like if the transaction taking place today, $1 lakh today itself I am buying or selling. So I being a one banker, I am buying it from another banker, it's called a spot rate. Spot rate means the rate which is prevailing today. And sitting today, আজকের দিনে বসে 6 মাস বাদে after 6 months what will be the price, we are making an agreement, এই প্রাইসটার নাম হয় future price অথবা ফরওয়ার্ড প্রাইস. এই দুটোতে একটু ডিফারেন্স আছে which may not be relevant right now, but it is called as a forward agreement or forward transaction, এবং এই প্রাইসটাকে বলা হয় ফিউচার প্রাইস. ভালো কথা. This sort of transaction is called as a option transaction, right? This sort of transaction called as a forward transaction, and সেখানে একটা অপশন থেকে যায় যে আমি ওই ডিসেম্বর মাসে ওই প্রাইসটা নেব কি নেব না. একটু এক্সাম্পল দিই, জিনিসটা এক্সাম্পল দিই বোঝাবার জন্য, বাট এক্সাম্পল দেওয়ার আগে আগে ডেফিনেশনটা বলি, অপশনের ডেফিনেশনটা কি, ওকে? কিন্তু বলবার আগে বিফোর উই গো ফর দ্য অপশন, ডেফিনেশন অফ অপশন, লেট মি ক্ল্যারিফাই, অপশন ইজ অনলি অ্যাভেলেবল অর নর্মালি গেট অ্যাভেলেবল ইন কেস অফ ফিউচার ট্রানজাকশন, মানে ভবিষ্যতে যে ট্রানজাকশন হতে যাচ্ছে, দ্য ট্রানজাকশন হুইচ ইজ গেটিং ক্রিস্টালাইজ টুডে, আজকে তারই উপরে অপশন হয়, ঠিক আছে? তাহলে স্পট ট্রানজাকশনই হোক আর ফিউচারই হোক, দুটো লোক থাকতে হবে, দ্যাট শুড বি 2 পারসন, ওয়ান হু ইজ সেলিং অ্যান্ড ওয়ান হু ইজ বাইং. এই বাই অ্যান্ড সেলটা হতে পারে ফরেন এক্সচেঞ্জ ডলার, হতে পারে হুইট, হতে পারে পটেটো আলু, ঠিক আছে? এক্সাম্পল অসংখ্য এক্সাম্পল হতে পারে. 2000 সামনের বছর জানুয়ারি মাসে আলুর কি দাম হবে, হোয়াট উইল বি দ্য প্রাইস অফ পটেটো ইন নেক্সট ইয়ার জানুয়ারি. We are making an agreement today, the price at which per metric ton potato can be sold out in the next year. এটাকে কি বলা হয়? This is called as future agreement, forward agreement. Okay? An option agreement, in an option agreement, আমি ডেফিনেশনটাকে বলি. Let me just read out the definition and then we'll explain it wonderful with an example. Okay, let me just read out the definition. An option is a contract